Abrist los hoyos en plena madrugada. Exactamente que las 3 de la mañana. No fu el reloj, no fu el ruido de la casa, sino un silencio profundo, casi palpable. Un silencio que parece gritar en tu alma. Sentist un escalofrío que no puedes explicar. Una sensación extraña, como si algo o alguien estuviera intentando hablarte, pero de una forma que vi más allá de las palabras. Quizás quieres creer que fue solo otra noche de mal sueño, un simple azar del cuerpo cansado. Pero, why si te dijera que en ese instante, en medio de esa oscuridad, fue el Espíritu Santo despertando, intentando abrir una puerta hacia algo más grande dentro de ti? Algo que quizás en siquiera sabes que necesitas escapar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas despiertan entre las 3 y las 4 de la madrugada? Ese momento no es aleatorio, sino profundamente espiritual. La Biblia revela que es un tiempo especial de comunión con Dios, don la oración. Y la vigilia adquiere un significado único. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba precisamente ese horario para estar en oración intensa. En Marcos 1:35 leemos, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esto nos muestra que, aun siendo Dios encarnado, Jesús entendía el poder y la importancia de esa hora para conectarse con el Padre. El salmista también demuestra esa intimidad con Dios durante la noche. En el Salmo 119-62 está escrito, en la medianoche me levanto para alabarte. Esta palabra expresa que, incluso en el silencio y la oscuridad, existe el llamado y levantarnos y adorar, a buscar la presencia del Señor con fervor y vigilancia. Hora es conocida como la hora de la vigilia espiritual, el tiempo en que las tinieblas se manifiestan con más intensidad, intentando desestabilizar a los hijos de Dios. Pero también es el momento en que Dios llama a sus siervos a resistir, orar y guerrear en espíritu. En Efesios 6:12 aprendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Por eso, despertar a las 3 de la mañana puede ser una invitación divina para entrar en la batalla espiritual para convertirse en un guerrero vigilante. Como está escrito en Lucas 21:36, veled, pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder, y de estar en paz delante del Hijo del Hombre. Recuerda, es cuando todos duermen, que el cielo llama a los guerreros espirituales. Estás siendo convocado a levantar, orar y resistir, porque la victoria espiritual comienza en la vigilia, de quienes permanecen firmes en la fe, incluso en las horas más silenciosas de la noche. Cuando eres despertado en medio de la noche, especialmente entre las 3 y las 4 de la madrugada, debes saber que no es casualidad. El Espíritu Santo tiene propósitos profundos al llamarte fuera del sueño, invitando a una experiencia espiritual. Transformadora.pro puede ser una intercesión urgente. Alguien, en algún lugar, está clamando por oración, y Dios te ha elegido para ser ese voz en el desierto, y esa mano extendida en la batalla invisible. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta, antes de todo, exhorto que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estás siendo convocado para esa misión sagrada. Otra razón es la revelación profética.
Durante esas horas silenciosas, Dios puede hablar mediante sueños, visiones y alertas espirituales. En Joel 2:28 está escrito, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quizás el Señor te está preparando para algo mayor, un mensaje que debe ser recibido y transmitido. También hay una advertencia contra ataques invisibles. La madrugada es el momento en que las fuerzas de las tinieblas intentan actuar con más intensidad contra la vida de los hijos de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte, sed sobrios, veled, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El despertar puede ser una señal para que te prepares y te proteges espiritualmente. Además, es un entrenamiento espiritual. Dios quiere hacer más sensible y su voz, más obediente y preparado para los desafíos de la fe. Así como el apóstol Pablo sufrió para fortalecer su espíritu, te estás siendo moldado para convertir en un guerrero espiritual, apto para la batalla. Por último, puede ser una corrección divina. Algo en tu vida necesita ser alenido, algo que impide tu crecimiento espiritual. Hebreos 12:6 les recuerda, porque el Señor corrige al que ama, y exhorta y te da hijo que recibe. El despertar es una invitación a mirar hacia adentro, arrepentirte y renovar tu alianza con Dios. Recuerda siempre, cuando Dios te despierta, es por confiar en ti, incluso mientras todos duermen. Estás llamado a estar alerta, a ser luz en medio de las tinieblas, a interceder con fervor, y a caminar con valencia en la dirección que el Espíritu Santo te indica. En el silencio de la madrugada, al ser despertado abruptamente, es normal sentir miedo y confusión. Al fin y al cabo, el mundo espiritual es invisible, pero muy real. Saber distinguir si es el Espíritu Santo, quien te está llamando, o alguna otra presencia es fundamental para mantener tu paz y seguridad espiritual. El Espíritu Santo siempre trae una sensación de paz profunda, aunque haya urgencia para orar o actuar. Él despierta un sentimiento de reverencia, un llamado sereno en la comunión con Dios. Sientes una presencia buena que conforta y fortalece, incluso cuando las circunstancias externas son difíciles. Por otro lado, el espíritu malo causa miedo, paralizante, opresión pesada, confusión mental y pánico. Quiere asustar para aliarte de la verdad y atrapar en un ciclo de ansiedad y desesperación. Si sientes que estás siendo aplastado por el peso del miedo o que algo intenta dominarte, es una señal clara de que esa no es una manifestación del Espíritu Santo. Además, hay momentos en que tu alma está inquieta por causas naturales. Insomnio, ansiedad, preocupaciones que no tienen un origen espiritual directo, pero que pueden quitarte el descanso y provocar despertares repentinos. Para saber si es el Espíritu Santo, observa algunas señales claras. Sientes un deseo súbito y intenso de orar, una sensación real y palpable de la presencia divina. Versículos y promesas bíblicas vienen a tu mente. Puede surgir un lento espontáneo o un quebrantamiento que no se explica solo con la mente humana. Un consejo práctico poderoso para esos momentos es, al despertar y sentir cualquier peso espiritual, de inmediatamente, en voz alta o mentalmente, Espíritu Santo, aquí estoy. Observa cómo cambia la atmósfera, cómo la presión desaparece, y la paz comienza a llenar el ambiente.
Est simple acto de sumisión y fe is una clave para expulsar toda presencia contraria. Recuerda, la verdadera llamada del Espíritu Santo viene con paz, claridad y una urgencia santa. Si es otra presencia, tu mayor aliado es el discernimiento, la oración firme y la palabra de Dios. Cuando eres despertado en medio de la noche, especialmente con esa sensación fuerte y diferente, la primera reacción puede ser intentar volver a dormir lo más rápido posible. Pero debe saber que es momento es unllamado, una invitación divina para que acts con fe y conciencia espiritu. No vuelvas a dormir inmediatamente. Despertar así no es una simple casualidad, es una oportunidad que Dios te está dando para fortalecer tu vida espiritual. Resist la voluntad de sonreír de nuevo en el sueño y este presente, aunque sí solo por unos minutos de hora. Aunque sí en silencio. Habla con Dios, entrega tus preocupaciones, pide protección, dirección y fuerza. La oración es tu conexión directa con el Padre, y en esos momentos tiene un Padre especial. Si no sabes qué decir, solo di, Señor, estoy aquí. Piami. Lee un versículo de la Biblia. El Salmo 91 es una poderosa oración de protección y refugio. Al leer o recitar este salmo, clamas por la protección divina contra toda trampa del enemigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Si es posible, unge tu cuarto con aceite ungido. La unción es un símbolo bíblico de consagración y protección. Representa al Espíritu Santo presente en tu entorno, creando una barrera espiritual contra cualquier influencia negativa. Anota, lo que sientes, vist o escuches. Mantener un diario espiritual es fundamental para comprender los patrones de estos despertares. Y para que puedas reflexionar sobre los mensajes y experiencias que Dios te ha dado. Muchas veces, Dios habla con nosotros de formas sutiles. Y registrar ayuda a recordar y obedecer esas orientaciones. Nunca olvides, no solo estás despertando, estás siendo convocado. Este es un momento de empoderamiento espiritual de levantarte y hacer la diferencia en tu vida y en la vida de aquellos que Dios puso a tu alrededor. Tu vigilia puede ser la clave para una batalla ganada, una oración contestada, un cambio real. Esta alerta, esta fuerte. La madrugada es el campo de batalla de los guerreros de Dios. YT ha sido llamado para vencer. Hemos llegado al final de este mensaje poderoso, pero debe saber que el llamado que escuches esta madrugada no puede ser ignorado. Dios está despertando centinelas, guardianes espirituales que se levantan mientras la mayoría duerme, listos para guerrear en oración, en fe y en obediencia. No estás aquí por casualidad. Estás siendo entrenado, moldado y fortalecido para una misión mayor. Cada despertar, cada escalofrío, cada sensación de urgencia es un paso en el camino de tu crecimiento espiritual, una invitación para que te conviertas en un verdadero guerrero del Señor. Recuerda que la vigilia espiritual no es para los débiles, sino para los valientes que eligen estar firmes en medio de las tinieblas, firmes en la palabra y en la presencia de Dios. Es tiempo de reconocer esta convocatoria y responder con fe. Y ahora te hago una invitación profética. Si todo esto resonó en tu corazón, si sientes que fuiste llamado en esta hora, diga tu testimonio aquí en los comentarios. Escribe con fe y valencia.
fue despertado por el espíritu. Además, compart este video con alguien que también ha estado despertando en la madrugada. Por quizás días, los estoy llamando a ambos para una jornada de vigilia y transformación entiende, no digas que es llamado caiga en el olvido. Sé part. Da esta legión de sentinelles que se levanten, que oran, que vi y en sí y en da Dios este cántico. Y la victoria comienza en el momento en que Elijah's despertar para él. Hemos llegado al final de este mensaje poderoso. Pero give saber que el llamado que escuchaste esta madrugada no puede ser ignorado. Dios está despertando centinelas, guardians espirituales que se levantan mientras la mayoría en duerme. Listos para guerrear en oración, en fe y en obediencia. IENCIA. No estés aquí por casualidad. Estás siendo entrenado, moldado y fortalecido para una misión mayor. Cada despertar, cada escalofrío, cada sensación de urgencia es un paso en el camino de tu crecimiento espiritual. Una invitación para que te conviertas en un verdadero guerrero del Señor. Recuerda que la vigilia espiritual no es para los débiles, sino para los valientes que eligen estar firmes en medio de las tinieblas. Firmes en la palabra y en la presencia de Dios. Es tiempo de reconocer esta convocatoria y responder con fe. Y ahora te hago una invitación profética. Si te do esto resono en tu corazón, si sientes que fuiste llamado en esta hora, diga tú. Testimonio aquí en los comentarios. Escribe con fe y valencia. Fui despertado por el Espíritu. Además, compart este video con alguien que también ha estado despertando en la madrugada. Por quizás Dios los esté llamando a ambos. Para una jornada de vigilia y transformación entiende, no digas que es llamado caiga en el olvido. Sé parte de esta legión de sentinelles que se levantan, que oran, que vencen. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por despertar este corazón en esta madrugada. Que el Espíritu Santo guíe cada paso, fortalezca cada lucha, y encienda la llama de la fe en nuestra alma. Que seamos vigilantes, firmes en la oración y llenos de tu paz. Libranos de toda opresión, concédenos discernimiento y haznos instrumentos de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te toca, dígite like, suscribir al canal, para no perder los próximos mensajes de poder y fe. Y activa la campanita para recibir todas las alertas.